Era bw'osoma verse number 9 naye gamba bweti, for the law of Moses say you must not muzzle an ox to keep it from eating as it tread out the grain. Was God thinking only about oxen when he said this? Katonda yali afa ku nsibo. Kakati kambazeeyo mbalage nti Paulo is borrowing the Old Testament type of giving agireta mu ndagaano empya. Ekyamateeka essula 25 olunyiri lwakuna. Njagala nkulage Paulo gye yakijja. Olyoka omanya nti you cannot isolate the Old Testament from the New Testament. You cannot. There are many things the New Testament borrows from the Old Testament. Ekimu ku bintu endagaano empya kyeyeewola mu ndagaano enkadde kye bayita New Testament giving. Ekyewolanga bwe kiri mu ndagaano enkadde n'ekijjira ddala bweka papa n'ekireeta mu mpya directly. N'olwekyo muleme confusing a New Testament and the Old Testament. New Testament and the Old Testament, they are in a relationship. Nga bw'okwana omuwala ne mubeera mu relationship. Mwogerezeganya. Ababuulizi abavubuka abato kye bakoze kwe kwawulira ddala endagaano empya ku nkadde. Ekyo kye kindeese okubaluŋŋamya. Tosobola kwawula ndagaano mpya ku nkadde. You cannot fully, read my lips, I've said fully, you cannot fully isolate the Old Testament from the New Testament. Kubanga Paulo agambye tuba tuwaayo kyawandikibwa mu mateeka. Mu ndagaano empya, you shall not muzzle an ox that treadeth corn. Endagaano enkadde egamba etya? Deuteronomy 25 verse 4. You must not muzzle an ox to keep it from eating as it treadeth out the grain. Ekyo kyamateeka. Paulo akikwotinze nga bwe kiri okuva mu Deuteronomy. N'akijjayo wholesale n'akikuba mu ndagaano empya. Bwe tuba tuwaayo mu ndagaano empya, Omwoyo Omutukuvu atuzaayo mu ndagaano enkadde ne tujjayo empaayo yaayo. Seeri ey'okusala ebisolo n'embuzi na buli kintu kyonna, kubanga mu mulemedde okutegeera endagaano enkadde kyekyera njajje basomesa. The Old Testament are not the 39 books. Because Yesu yakibasomesa kubanga Yesu yagamba bino bye bampandiikibwako mu mateeka, mu bannabbi ne mu Zabbuli. Endagaano enkadde bajawulamu pieces 3 if not 4. Bajawulamu ekiseera nga amateeka tegannajja, ne bagiteekamu amateeka, ne bajawulamu Zabbuli, ne bajawulamu bannabbi. Kakati mwe muba musoma endagaano empya byonna mubitwalira wamu. Luke 24 verse 44. Then he said, when I was with you before, I told you that everything written about me in the law of Moses, that is 1, and the prophets, that is 2, and in Psalms, that is 3, must be fulfilled. Kati gwe endagaano empya ogimanyi? Endagaano empya erimu groups 4, naye mwe zonna groups ezennya mwagala kuziggyirawo ddala. Yesu teyagamba nti when I was with you before, I told you that everything written about me in the Old Testament. Ye ajawula mu groups 4. Alina the law, alina the Psalms, and alina the prophets. Ekyewuunyisa abantu abagamba nti tuteekwa okuva ku ndagaano enkadde ate bayimba Zabbuli nga ziri mu ndagaano nkadde. Don't be drunk with wine because that will ruin your life. Instead, be filled with the Holy Spirit. Verse 19, singing psalms and hymns and spiritual songs among yourselves and making music to the Lord in your hearts. Olaba atugamba singing psalms. Kakati oba psalms is in the Old Testament. Why is the New Testament telling us to sing it? Ignorance. Tulemeddwa okutegeera omukago n'omukwano relationship oguli wakati wa Old Testament ne New Testament.